Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. Your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. Somebody like me. Yo, hello mọi người nhá. Hello. Ok. Cái event code này nó lại không hoạt động rồi. Event code ơi. Đợi tôi một chút rồi vào chạy game sau. Chút nó không phải màu này.
đổi màu rồi này, cho nó tối hẳn đi. Vô tri quá. Anh nhầm. Không có đi ngược lại à. Không có đi ngược lại. Bombardiro Crocodilo. Đừng có thông báo like nhờ. Có thông báo like không? Có. Link xóa hai cái này đi. Ctrl C, Ctrl V, lấy background cho hai cái này, xóa crop. Ok, đem Yamashiro này là Yamashiro gì? Yamashiro chắc là retrofit nhờ. Có thêm cái thanh tàu ở kế bên. Ngoại hình có khác gì không? Ngoại hình không khác gì hết, sao nhận ra ta? À, áo nhiều chi tiết hơn. À đúng rồi, Yamashiro retrofit. Rồi mình copy retrofit là được rồi. Đi link, ok. Copy export. À còn bên TikTok nữa quên. Chờ thêm khoảng chút xíu nữa nha, 10 phút. Chắc thế. Tôi đoán là thế. Mình đăng tới đâu rồi nhỉ? 218. Hai 19 có không? Hình như là không. 220 không có. 221 à, có rồi. Vẫn phải edit lại ạ. Mệt ghê. Tiêu chuẩn cộng đồng là một thứ, à không, hoặc cũng có thể nói là bot, là những thứ quét quét. Nó làm tôi rất mệt mỏi. Quét quét quét.
Sao cái hình này chiều hồi ra lúc nào nó cũng không màu đen hết vậy? Bây giờ toàn mấy cái đó phải chặn nguyên một khối vuông vào chứ đâu có thể nào mà làm khác được. Làm khác là bị Facebook bớ ngay. Kiểu làm một kiểu này thì bị bên kia bớ, làm kiểu nọ thì bị cái chỗ này bớ, chỗ kia bớ. Thôi, nói chung là có một bản unsend để phía bên kia. Này là hai mấy ta? Chết mẹ rồi, nhưng quên rồi ta. Hai 21 à, phải không? 21. TikTok. Ok. Làm thêm cái kia nữa. Hy vọng là không cần che. Mà cái này che thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Lời chúc bạn nét. Tới ai đây? Tới La Phi. Ui, La Phi không cần che. Sướng. La Phi thì không cần che. Hello LP Olog nha. La Phi thì không cần che. Ôi La Phi đẹp vậy. La Phi chào. Bị lậm mấy cái ấy luôn. Không, chắc là cũng phải che một chút đi chứ để như này lỡ mà có bị gì nữa mệt lắm. Mệt lắm. Vẫn phải che. Rất mệt. Lâu quá không gặp à? Ừ. Upland Drive. Một cái hay của gọi là TikTok. Không biết phải là cái hay hay không nhưng mà đó là ở trên sổ tiếp đây. Hello Duy á. Ok, bye nhé. Hello Duy. Một cái hay của TikTok là TikTok điện thoại thì đăng ảnh được nhưng mà TikTok trên máy tính trên PC lại đéo đăng ảnh được. Dở hơi vãi liền. Được cái là cái trên PC á thì kiểu dễ có mấy cái thăng mà có mấy cái tag mà mình sử dụng á, nó gọi là cái gì ta, hashtag đúng rồi. Cái thăng ấy mình sử dụng rồi nó để lại cho mình chỉ cần bấm là nó ra. Azur xin một like lên đề xuất nhé. Hiện tại cái đang làm gì thì tôi edit com lại nhé. Để tí. Chạy đang làm gì? Từ từ, cái đó mọi người đừng bấm vội nhá, để lát nữa tôi chạy game luôn rồi tính, tại vì bây giờ tôi cũng đang làm nhanh, đang cố làm nhanh một vài thứ. Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
Mấy cái chibi này hình như mình không để cái ấy thì phải. Thế thôi. Ok, Facebook đăng chưa? Facebook đăng rồi. Ok, bây giờ mình hôm nay sẽ chạy Wuthering Wave. Wuthering Wave tôi đã bỏ một bản rồi, bây giờ phải chạy lại từ cái cốt truyện đầu tiên. Chạy đâu đấy tới tầm 8 giờ hoặc là 8 giờ rưỡi gì đó, thì 8 giờ mấy á, chắc 1 tiếng đồng hồ đi. Rồi tôi xin phép nghỉ ngơi nhá, tôi xin phép nghỉ để ấy ngày chạy một chút thôi. Bây giờ người ta qua cái chị ấy nhiều lắm rồi ấy. Nhưng mà để thấy content gọi là nếu mà mấy cái bài viết của Wuthering Wave á, mà tôi dành thời gian ra để mà tôi ngồi tôi dịch, nhiều khi tôi dịch hết luôn chứ. Những cái bài ở trên những cái ảnh, những cái bài đăng ấy. Theo mọi người thì hiện tại tôi có nên gọi là tiếp tục dịch ý là nếu mà có những cái bài viết dịch những cái content ảnh dịch hay là gì đó nó giống bên Azur ấy, thì nó không liên quan đến game nhá, nó là những cái ảnh á, xong rồi mình dịch những cái đó thì từ từ bây giờ chúng ta sẽ phân ra nè. Chúng ta sẽ có những cái video, những cái sự kiện mình sẽ bỏ qua. Nhắc tới sự kiện thì sẽ bỏ qua. Những cái nào mà nó kiểu nó là nhân vật ấy, nó liên quan tới nhân vật, nó liên quan tới này nọ kia ấy, thì ok nhờ, thì khá là ok, liên quan tới cả nhân vật ấy. Nó là những video hay là những cái ảnh của nhân vật ấy, nó sẽ có những cái dòng cáp. Nhưng mà như thế thì cũng nhiều ấy, như thế cũng khá nhiều chứ không phải, chứ cũng không ít đâu. Những cái liên quan đến sự kiện hay là đồ hay là gacha đồ các thứ ấy thì bỏ qua. Hợp lý, thấy cũng hợp lý. Thôi bắt đầu từ đây được không nhờ? Trời ơi cái này mọi người nhìn nè. Từ không phải cái này. Đây mọi người nhìn nè. Mệt nha. Mọi người nhìn vô đống này, nhìn vậy thôi chứ nhìn mệt lắm đấy. Đéo đùa. Mệt đấy, để edit lại cái ảnh này mệt đấy. Mệt đấy. Cái này em thích nè. Thì đấy. Thì những cái như này nè, những cái như này là những cái mình sẽ hướng tới á. Còn những cái nó liên quan tới sự kiện hay là liên quan tới build nhân vật vậy đó thì không. Sao cảm giác là mình sẽ phải làm nhiều thứ đó nhờ. Không sao, anh nghĩ là nếu mà bỏ qua những cái ấy thì nó cũng không nhiều ấy, thật sự nó không nhiều lắm. Có đôi lúc là những cái đó nó sẽ chẳng qua là mình sợ nó sẽ tràn lan đại hải trên cái page á. Về cái việc gọi là muốn phân luồng, phân nhà đồ các thứ thì ok yeah, nhưng mà một cái page mà mọi người tưởng tượng một cái page đăng hết cái game này tới cái game kia trông nó cũng tràn lan đại hải thật. Đúng không?
Ông cũng khá tràn lan đại hải. Có video mới mọi người qua giúp tôi một like á, cảm ơn mọi người. Shine. Crush them! My field of expertise. Oh, the fruit of evolution. Life is in everything. You will obey. One with the sounds. Shadow descends. Bloom. Tempest show. I'll warm up the crowd. Thank you for coming. Everyone's a bit shaken. We weren't at our best. Everyone got scared. Most of us in the troupe have had bad run-ins with tacit discords. They just can't shake the fear, no matter how many times we face them. Not everyone's like you. Pero and I weren't sure if we could keep everyone safe. But watching you in action, it hit me. Action beats worrying any day. It's like tightrope walking. Just keep moving forward and never look down. That's the trick to staying steady. Everyone's safe now, thanks to you. We should get these pilgrims back to the troupe before more tacit discords show up. All these people are pilgrims. They've had a tough time drifting here on the Pilgrim's sail. Fenrico may be a phony hiding behind a mask, but I'm sure he wouldn't go back on his word as Primus. Since you're the new laureate, I doubt we'll see any more banishments. This Pilgrim's sail probably left Raguna before Fenrico gave his word. I do hope this is the last of its kind. These guys seem in bad shape. Đợi xíu nha mọi người nhé. Cần phải đi qua đi lại để mà xem một vài thứ á. Bởi vì tôi bỏ từ đợt trước nên là cái story chính thì mình vẫn chưa biết được là đây. Chắc này là phần chính tiếp theo đây. Để mà mình chạy tiếp. Tôi ghé qua tôi lấy mấy cái này đã. Cute nhở, dạo này mấy con content này xuất hiện tràn lan hết. Cute bạn. Ui,
Tính ra đợt này nhiều cục roll ấy nhờ. Tôi nghĩ là có khi là mình phải đôi lúc là mình phải chơi game để mình giữ cái lửa, chứ mình cứ ý là chơi một chút ấy, chứ cũng không phải tới mức là bỏ hay là gì hết. Invention code gì đây? Nhưng bỏ nhiều quá là mình mất cái lửa với game, cũng khó. Ok, cái sự kiện này để từ từ ha. Memory để từ từ luôn. Nhận hết 3 cái gọi là chấm than này đi. Rất nhiều chấm than. Zani. Ui, lại đi lên anh Long à. Lại đi lên anh Long. Anh Long tôi có E1 rồi mà. Anniversary. Select được à? Từ từ. Tôi muốn có Phoebe. Nhưng mà hiện tại Zani chắc đang là meta. Dạo đợt trước có Phoebe cũng có cái có gì ta? Có mấy cái meme véo má ấy. BT đang bao nhiêu rồi không nhớ nè. Xem lại cái. Sắp đó nha. Không 10, tầm 50 à. 50, tầm 50. Broadcast. Let me be there for everyone as we head Eyes on the horizon. Từ Russia là bắt đầu là chạch choạc mọi thứ rồi nè. Lấy Russia về cũng không có build. Đây có 700 cục kìa. Chắc chắn là phải roll tí rồi nhờ. Xin lỗi vì mất thời gian. Để xem lại cái nhiệm vụ kia nó là cái gì đã. Không biết cái main mình chưa chạy nó có, chắc chắn là nó vẫn ở kia đúng không? Ui, mấy cái này đẹp ha. Đẹp vãi. Tôi lấy cái này. Set birthday. Show birthday chắc là không. Chắc nó set birthday để nó gửi cái ấy cho mình. Gửi mấy cái quà cho mình. Tùy năm sẽ gửi ấy. Chứ không phải năm nào cũng gửi đâu. Ok. Làm tí đi. Hôm nay để kể cho mọi người nghe bên HSR vừa nổ vàng. Mọi người biết nổ ai không? Hôm bữa là tôi nổ cả Catoris với cả trấn của Catoris. Đố mọi người hôm nay tôi nổ ai? Đoán nghe. HSR hôm nay tôi nổ ai? Đố mọi người. Rồi, coi nhiệm vụ ha. Ủa cái này vẫn chưa hết nè. Nhiệm vụ quest chính chắc chắn là cái trên đầu tiên này nè. Risinanta, đúng rồi. Risinanta chapter 2. Lúc nãy tôi nổ Bronza E5. Sắp có Bronza E6 rồi đó. E5 hình như được tăng cái chiêu cuối thì vậy, cũng khỏe đấy chứ. E6 hình như không hợp lý đó. The Maiden, The Defier, The Death Crier. Cái này phải ấy. Main story. The Maiden, The Defier, The Death
prior Renat Sita chapter 4 or chapter 2. Ok. Chạy à, tiếp à. Chạy, bắt đầu chạy. Chứ tiếp cái gì. Ok. Vô. You there, Abster? What's up? It's taking longer for Abby to react. Hey, there's nothing to worry about. I'm just a little beat, that's all. Oh, earlier, when I was half asleep, I came up with this great idea for finding the Sentinel. Let's hear it. Didn't the Sentinels say they're locked up in some kind of tower in the sky? Well, how about I just fly up there and look for it? Easy as pie. The tower is either too far to see, or it's totally covered by clouds. Otherwise, we would have seen some sign of it on the ground. In the shape you're in, are you sure you could fly that far? Hey, come on! It won't hurt to try. The cliff at Egla Town would be a perfect launch pad. Music itself holds no emotion. It's the heart that grants it meaning. So, dear listener, tell me, what feelings did my piece evoke in you? Wow. A very valuable insight. Thank you. That brings me closer to completing my piece. Salutations, Rover. My name is Jacona, a wandering bard. I'm glad to have met you. I was sent by Lady Carlotta to find you. As I passed that abandoned house, I suddenly felt this, well, you know, rush of inspiration that just can't be ignored. So I stopped to compose a piece. Surprise, surprise, the melody led me right to you. Well, I suppose this won't count as me getting distracted, right? If Carlotta asked you to find me, has something happened? Lady Carlotta told me you encountered the supposed martyred maiden, Cartathea. She dispatched search teams soon after, but there's been no sign of Cartathea since. That's why she asked me to use my forte to recreate the frequency you experienced at the time, to see if any details you might have missed become clearer. Recreate the frequency? Well, it's a little tricky to explain in words. Think of it like being in an immersive portrait. Can you tell me about your meeting with Cartathea? The more details, the better. Even the smallest things count.
let's see here. Tweak a few notes here. Some emotions there. Textures. That should do it. Now then, Rover. Time for you to tune in to your memories. Tune into my memories. Does that mean I'm supposed to see the past from another perspective? Laureate. Our tacit marks are glowing again. It appears there is a special connection between them. What is the meaning of this? Someone used their resonance ability to help me relive this moment, but this seems unexpected. How did you first come to notice me? The Sentinel. Imperator's voice guided me to you. You heard the Sentinel's voice? Then tell me, am I their resonator? Well, Imperator called you the Lost, and Primus Fenrico claims you are the resonator for Leviathan, the Thrunodian. But you really don't have any idea? I've actually been searching for the answer to this question too. My memories are fragmented. I remember becoming a resonator, and the moment I was given the name Fleur-de-Lis. I also remember fighting something, but the details and the outcome of that battle are lost to me. You seem deeply concerned about the Sentinel. Tell me, why is that? You rang? Whoa! Check it out! Our frequencies got split apart! Basically, we're sorta in that hover mode you once joked about. Nothing new to me, though. This must be the frequency that's entangled within you. Is it
Some kind of echo. Yes, I'm experiencing a similar kind of frequency split. Though there is little that remains of my resonance powers. I feel its frequency weakening. I understand why you're eager to find the Sentinel. You said you heard the Sentinel's voice. Was there anything else they said? They spoke of being ensnared in an inverted tower suspended in the sky. Ensnared? Does that mean behind the seals there's... I'm sure you've noticed that I was drawn here only as a frequency. My true form currently resides inside an inverted sonorosphere, suspended high in the sky. At its center stands a tower, its gate locked by 3 seals. I've sensed a voice calling out to me from behind them. Could it be the Sentinel? Say, it's really faint, so I barely noticed earlier. Is that a Threnodian smell I'm getting from you? The scent of a Threnodian? You can perceive the Threnodian? It's not an exact one-to-one with that big Ovathraxula meatball I had. But I never mix up a flavor I've already tasted. Abby has a nose for these sort of things. We came across Threnodian powers before in Jinzhou. So it's safe to say Abby can be trusted. Do you think I'm the Threnodian's resonator? If we're making assumptions, let's err on the optimistic side first. Given your current situation, it is possible you were affected by the Threnodian's powers during your battle alongside Imperator. That could be the reason behind losing all your power, too. I take it this theory would benefit you as well. After all, that unique echo of yours needs the Sentinel's powers for treatment, does it not? Even in adventure tales, it's not always the witch who loses her memory. It could also be a blessed maiden, trying to regain her powers. In that case, it appears we share the same goal of finding the Sentinel. Spending so much time alone in the sonorosphere gave me plenty of time to consider countless possibilities. I've braced myself for whatever may come until I find the answers I'm seeking. I want to know what's going on with Imperator in that tower. And I want to speak with you in person. How can I reach your sonorosphere? A part of the sonorosphere is actually on land, though its outer perimeter is surrounded by a barrier. I cannot leave, and no one can enter. I'm afraid that won't do. That barrier also acts as the power source that maintains the sonorosphere's integrity. If it's destroyed, the entire sphere will collapse. And the ruins, along with the tacit discords it houses, would come crashing down on Raguna. It would be catastrophic.
You said no one can get in. Has anyone tried? Yes. I've occasionally sensed someone wandering outside the barrier, as if searching for a way inside. Perhaps they know something. Any distinguishing features? Almost like a deep-sea jellyfish. I wasn't able to get a clear look. I can only describe the feeling I got from her as a resonator. It would seem this resonance ability can only last for so long. I'll look for a way to find this person you mentioned. Something tells me you will keep your promise. No matter the outcome, this may be my chance to find the answers I've been looking for. Rover? Rover? Oh, thank goodness. You're finally awake. How are you feeling? Any headache, tingling feet, upset stomach? Phew. I tried everything, but you just wouldn't wake up. I thought you were... Wait a second. Did you actually fall asleep listening to my music? Oh. It kind of breaks my heart to know you reacted like that when it wasn't even a lullaby. No, it was really helpful. Helpful for your sleeping troubles, hmm? Wow. So my forte created a special connection that led to some unexpected developments. The girl, is she friend or foe? What truths lie behind the seal, and who is that mysterious wandering figure? I have a feeling this is going to be a very exciting song. I'll pass this information on to Lady Carlotta. So, what do you plan to do next? Pardon the intrusion, my lady. My name is Sebastian. As per my lady's instructions, I have been entrusted with the honor of inviting you to the Phasalia estate for a discussion. The Phasalia family? The one that's likely worshipping the Threnodian? Why does she want to talk with me? Milady has expressed a desire to clear up some unfortunate misunderstandings that occurred previously. Tell her I accept the invitation, but at a later time. I will convey your message to Milady. Didn't expect the head of the Phasalia family to come looking for you. Especially while they're still in the middle of negotiations with Lady Carlotta. She's just as unpredictable as the rumors say.
I suppose you would want to know more about her before taking up her invitation, hmm? She's known to be a recluse, and rarely makes public appearances. No one outside the family even knows her real name. They just call her the head of the Phasalia family. I've heard quite a few rumors. Which one would you like to hear first? I have Shadow of the Ancient, Lady Bane, or maybe Entangler of Hearts. Hello, that's why they're called rumors. I'm just doing my due diligence by being faithful to the source material. So, ready to dive right in? Well, long story short, the Phasalia family was one of the first to set foot on these islands and establish order in Renacita. Their lineage even predates the Order of the Deep, and their craft of extracting toxins from aquatic plants is a legacy passed down through generations. Word is, they select the new head of household by having candidates ingest each other's poisons and wait to see who's still breathing when it's all over. Stories about the current head of the Phasalias get even wilder. They say she didn't go through the usual selection process. Instead, she took the throne by poisoning her predecessor. Others say she's a master in the art of manipulation, drowning her victims in hallucinations until they agree to her terms without even realizing it. In any case, the Phasalia family aside, she's someone you definitely want to handle with care. If you're set on meeting her, I'd be extra careful if I were you. The way she describes the head of Phasalia reminds me of how Cardothea spoke about the wandering figure by the barrier. Can't rule out the possibility that they're the same person. Looks like I'll need to pay her a visit. Hello. I received Chacona's memo. To think the head of the Phasalias approached you when I was still in negotiations with her emissaries. Was it meant to be a diversion all along? They invited you and you alone. As a Montelli, I'm in no position to intervene. That being said, if the Phasalias try anything against you, I'll get you out. Even if it means storming through their front gates. In the meantime, I'll keep looking for more information and the person Cardothea mentioned to you. I'll call you as soon as I find anything. Got it. Now, if you'll please just follow me.
One moment, please. I shall inform Milady of your arrival. That won't be necessary. To keep our honored guest waiting would be most improper. Especially when it was I who extended the invitation. Cantarella Phasalia, 36th matriarch of the Phasalia family. I'm pleased to make your acquaintance. Honorable Laureate, the new crown of the Carnival. Very well. If you insist, I see no reason to refuse. You may also call me Cantarella. Now, shall we proceed to my study? Won't you have a seat? I hope you'll accept this tea as my way of apologizing for the incident with Gilberto. Members of the family may have troubled you, but there is no stain that can't be washed away. Every sorrow has its own way of fading, don't you think? You still hold a grudge? Won't you accept my apology? This tea, is it from Jinzhou? I invited you here to ask that you might serve as a mediator. Before we get into that, there's something I want to know. I imagine it concerns the Phasalia family's true beliefs. It would seem Gilberto's mind is beyond saving. But let's not dwell on that. What is your opinion on the current state of Ragusa? So you've noticed something is amiss. As expected, from someone who's felt the weight of a Threnodian invasion firsthand. And what exactly do you find most unsettling? Why haven't the Threnodian and the Sentinel ever shown themselves? Because the Threnodians' invasion of Ragusa has long since concluded. The Threnodian, so named Leviathan, possesses the power to merge and assimilate. It uses distorted beliefs to spread a spiritual plague.
that slowly devours civilizations from within. Though the previous 2 attempts were thwarted, the tall mast of the galleon that is Raguna has already been snapped in half. Now the blissfully ignorant masses walk hand in hand toward an abyss they cannot see. Friend or foe? As a newcomer to this land, can you really tell them apart? Yes. And no. On one hand, there's the truth of the Order's beliefs. On the other, there's our family. The Threnodian doesn't take kindly to those who know the truth. We've always been under its whispers. Once the soul fractures, the mind will follow, until only a puppet remains. Now that we've come this far, there's nothing for me to hide. My only hope is that once you learn everything, you will carefully consider my request. Come, the truth you seek lies in the deepest part of the castle. It's thick with dust. Hard to believe they're truly worshipping it. Curious. The aroma from these plants. It's the same scent that was in the study. These are violacas. They produce a unique fragrance, wouldn't you say? Violacas are a vital ingredient for our elixirs. It even has a soothing effect on its own. This is it. Are you prepared? Yes. Now that we're here, I'm afraid I can't let you leave, even if you want to. Just as I expected. The Threnodian took notice of you the moment you learned the truth. What you see in this sanctuary is the Sentinel in their true form. A majestic steed that galloped with the wind, not a creature of the ocean's depths. The Order worships a half-horse, half-sea creature divinity, a form the Sentinel assumed only after being corrupted by the Threnodian. Although the Sentinel's will has yet to fade, who knows how much longer they can endure.
I wish to ask you to persuade the Sentinel of Jinzhou, Jue, to come to Renacita, to save Imperator. Both Jinzhou and Jue owe you their future. That makes you the only person capable of this task. I understand the position you are in. Word has it that you're currently staying at a hotel and are at odds with the Order. Perhaps a stay at my estate would suit you for the remainder of your time in Renacita. I can offer you a glimpse into Renacita's past, and you'd be spared the Order's unwelcome attention. There might still be a path forward. Carlotta once helped me interpret some stained glass images. The story it told was very similar to what you described, only more biased towards the Order. It mentioned a maiden who would emerge as the Sentinel's resonator and later save Renacita. Do you think that's also a lie? Care to elaborate? The part regarding the maiden isn't entirely fiction. The Sentinel does indeed appoint a maiden to be their resonator, though not in the way the Carnival would have you believe. No. It's through resonance with a very particular artifact. That's because Imperator wields the power to split and manipulate space. With it, they can withdraw a portion of power. That power's frequency will match the Imperator's own. This is how the Sword of Divinity, Tervin, came to be. A blade sealed with the very powers of the Sentinel, and the artifact used to select their resonator. To resonate with the sword is to resonate with the Sentinel. Only the Chosen One may hope to draw it. Then what about Cardathea? The martyred maiden. The nature of her resonance is unclear to me. Perhaps she resonated with the Threnodian, or perhaps with the Sentinel in its corrupted form. But choosing her could not have been the Sentinel's will. That's because the maiden was already dead. In the past, each year the Phasalia family would hold the divine trials to select those with the strongest will. These young women would attempt to resonate with Tervin's powers. While overclocked, of course. Though none succeeded, some saw fragments of the truth hidden within the resonance. I was one of them. There was a moment where I glimpsed the Sentinel's corrupted form and the inverted ruins suspended in the sky. I also learned that only Tervin can break the barrier of that sonorosphere. When I awoke from that vision, I discovered a line of words inscribed onto my hand.
I would never mistake my own handwriting. That is precisely why I'm searching for other possibilities. The words were, "The maiden is dead." An inverted ruin suspended in the sky. Her and Cardathia's descriptions bear many similarities. If Turvin is the key to entering the Sonaro sphere, it stands to reason that Imperator may have played a role in the sphere's creation. If I can confirm that Turvin was truly left by Imperator, at least it would prove that neither are lying. Cantarella said she was overclocking when she tried resonating with Turvin. That's exactly what happened with Jinshi. Could Imperator be trying to restore their power through a second awakening? If that's the case, my permission should cause a reaction. That's one way to confirm what they're saying. I suppose all that's left is its symbolic value. However, do handle it with care. It is a family heirloom. I've heard of your unique methods and formidable strength. Rover, who are you really? The Sentinel's arbiter? Well, I have some information and theories of my own. Care to hear them? Please, enlighten me. I would never have imagined someone already considered a martyr could still be alive. What surprises me even more is the connection you have with the Sentinel. We Thessalians revere Imperator as our one true divinity. And yet, here you stand, the arbiter of the Sentinel. Would it be more fitting to address you as Master? Then, I present my request once more. Are you willing to help rescue our Sentinel and pull Renacita back from the brink of chaos? Turvin can only serve its purpose while in your hands. You should have it. The only question now is how we reach Cardathia and Imperator's Sonaro sphere. We can discuss it on the way. So you are the one that Cardathia sensed wandering outside the Sonaro sphere. A question that you already know the answer to. Why bother asking? Although being described as a jellyfish. There is a cable car in the lower levels of the Phasalia estate that leads directly to the Sonorosphere. The mechanism beside that wall can activate the lifts. Are all these mechanisms really necessary? Convenience isn't the only reason for having them.
Some were specifically built in case an outsider decided to visit. Ok, đoạn này khá là nhiều thông tin để tôi từ từ tôi nhớ lại xong tôi kể cho mọi người nhé. Đầu tiên là khi mà bước vào cái phòng này là tôi vẫn update được cái là Cantarella là đề nghị Rover mời Chue, vệ thần của Jinjo đến để giúp đúng không? Xong rồi hình như là có kể cái câu chuyện gì đó về, nói chung là hình như là This is a testament to my connection with the world around me, and it's... Mọi người thấy vệ thần ở đây là một con Pegasus rồi đúng không? Thì vệ thần ở đây chọn á, dựa trên chọn Resonator. Tôi vẫn không biết cái Resonator là cái gì. Hình như tôi gọi là người cộng hưởng, gọi là chiến binh cộng hưởng đấy. Thì sẽ cầm cái thanh kiếm hồi nãy, cái thanh kiếm mà mình rút lên á, Rover rút lên á, là để xem là mình có bị cái sức mạnh của thanh kiếm nó làm cho bị quá tải hay không. Và Cantarella một người như thế, và kiểu là Rover có hỏi bóng gió về Maiden, kiểu như là về những người đó, về những người kiểu giống như là ai ta, giống như cái chị đầu tiên mà mình gặp ấy, quên mất tiêu tên rồi ta. Từ từ nhá, không phải Cantarella mà cái chị đầu tiên gặp ở trong Catetia. Thì hỏi về Maiden thì hình như là Cantarella là cái chị Vú To ấy, chị Vú To lúc nãy á, là một trong những người đó và cũng đã chạm vào thanh kiếm. Nhưng mà khi chạm vào thanh kiếm rồi và hình như là cố gắng tới cái Sonoral Fear nó trong cái cốt truyện của những cái cốt truyện trước á, hình như cũng đã đề cập rồi là hình như là đang tới đó á, thì hình như là cái chị Cantarella tới không được, thành ra là cái đó thành ra là, và sau khi mà tới không được và chị đó tự nhiên có một cái dòng chữ hiện lên tay và gọi là Maiden đã chết, có nghĩa là cái chị Catetia đã chết rồi ấy. Thì bây giờ Rover mới nghĩ là tại sao có cái đoạn Jinxie lúc nãy, hình như là Jinxie cũng đã có gặp cái trường hợp mà gọi là overlocking, có nghĩa là quá tải hay là gì đó trong cái đợt mình ở Jinjo ấy, hình như cũng Rover biết là hình như là ở đây cũng gặp trường hợp tương tự và đề nghị giúp, và đề nghị là mình sẽ được chạm vào cái thanh kiếm đó. Thì Rover tới và rút được cái thanh kiếm đó, và cái chị Cantarella cũng bất ngờ. Từ từ để tôi search thêm một cái chữ này coi, nhiều chữ quá không nhớ hết được. Thì chị đó mới hỏi kiểu như là Rover là gì, thì Chue ngày trước có gọi Rover là Arbiter. Arbiter thì ở đây gọi là thẩm phán nha. Nếu mà thật sự nhá, người đứng đầu ở Jinjo mình đã từng gọi là thẩm phán tối cao, thì không biết là kiểu cảm giác như là nếu mà Jinjo chọn ra một cái chiến binh cộng hưởng chọn chỗ nào á, cần chọn chiến binh cộng hưởng cho vệ thần ở nơi đó là cần phải có Rover đứng ra, kiểu như thế á, có thể hiểu như thế á, cần có Rover đứng ra kiểu như người ở giữa ấy, chắc chắn thế, hoặc là người giúp hay là gì đó. Thì xong rồi á, cái trước đó nữa nha, là có một cái deal, có nghĩa là Rover sẽ ở lại chỗ này, là cái chi tiết đó cũng quan trọng, có nghĩa là Rover đang ở Raguna hình như là đang có vấn đề với cả nhiều phe phái á. Thì tại vì ở đây có nhiều gia tộc lắm, nó giống như ở bên Penacony á. Thì chị Vú To mới đề nghị lại đây, nhưng mà bỏ qua cái câu chuyện đó nhé. Có nghĩa là một cái lời mời ở lại thôi để mà có thể biết nhiều hơn. Xong rồi khi mà rút kiếm ra xong thì
chị đó bất ngờ xong rồi cũng kể lại câu chuyện gặp Katetia, và cũng bất ngờ khi là cái người được nhắc đến đó và cái chị Cantarella này cũng biết á là Katetia là ai. Ừ, và đúng đúng cái chi tiết lúc nãy á mình có gọi á, có nghĩa là từ đầu á là cái chị Katetia á, có gọi cái người lãng vãng, có nghĩa là hình như là lãng vãng trước cái Sonorophy gọi nó là một cái ải hay là cái kiểu gì đó ở trong cái thế giới này đi ha. Ừ, thì là có lãng cái chị Vú To nè, gọi là chị Vó Tu đi. Ừ, chị Vó Tu này nè, hình như là đã có gọi là một cái thoáng qua. Chị Vó Tu này có liên quan tới sứa mà đúng không, jellyfish ấy, mọi người có nghe đấy. Thì có lãng vãng qua cái sonorophy của chị chị kia rồi, nên là chị này cũng biết, chị này cũng hiểu rồi, và cái chị hiểu chuyện rồi, hiểu tất cả câu chuyện rồi ấy, và bây giờ là sẽ rover, là sẽ trên đường là sẽ giúp giúp cái giúp gọi là gọi lại vệ thần. Ừ, có thể gia tộc này chính là cái gia tộc thừa hưởng từ vệ thần ấy, gia tộc của chị Võ Tu này nè, là gia tộc thừa hưởng từ vệ thần. Ui vãi liền 8 rưỡi rồi. Ê thôi mọi người, chắc tôi chạy tới đây thôi. Ờ, có gì ngày mai tôi chạy tiếp nhé. Nói chung thì tầm này á thì tôi chỉ có thể gọi là cho mọi người biết một số thông tin thôi, tại vì đôi lúc là những cái từ ngữ thì tôi dịch cũng không được hết trong trong cái lúc mà chạy á, thì tôi chỉ dịch được nhiêu đó cho mọi người gọi là nắm bắt được một số thứ khi mà lúc tôi chạy cho nó đỡ chán thôi. Tại vì tiếng Việt thì mọi người còn dễ đọc được, chứ tiếng Anh thì khó đúng không. Ừ, tôi dịch được tới đâu thì tôi hiểu được tới đâu thì tôi cho mọi người biết tới đó, còn sau này thì có những bản dịch full của tôi thì mọi người sẽ biết nhiều chi tiết hơn, mà tôi thì chỉ có thể tới nhiêu đó thôi. Thôi, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Tôi đi tắm đi ăn cái đã. Chưa tắm chưa ăn hết. Bye bye. Bye. Tối ngủ ngon nha.